Hi, how are you? Hola. ¿Cómo estás, Amireza? Hi, Sajjad. Hi, Paria. Hi, Mary. Hi, Muslim. Hi, Mahsa. Hi, Saman. How are you guys doing? Okay, Amireza, I said bien. What's next? Bien. چطور بگم انجو؟ تو هم میدونم فرانسویه ولی نمیدونم اسپانیشش چی میشه. Hi, how are you doing? I'm good. How are you guys? So right now it's muy bien. Okay, thank you. And what's and you? How have you been? Peria asks. I've been good. How have you been? Hi, Mary. She says, I just found your channel and I'm so happy about that. I'm so happy that you joined. Hi, Farzad. Okay, now that we are 15, okay, so today we're going to read a very interesting story. I'm not gonna tell you that it's a happy ending story or like a good story. It's just one famous story, okay? So I'll leave it up to you. Everything's just, it's just a story, okay? Don't judge me for this. And it's by O. Henry. So he's, as you know, he's a very famous writer. We talked about him also in the last live session. So, are you ready, guys? Bien or muy bien, yeah. Amiraza, but what is and you? Like, we say, in English, we say and you. So what is it in Spanish? Yes, Mary, it is in description part. And also, guys, for each of the stories, for each of the live sessions, sorry, for each of these, E2, okay, gotcha. For each of these, after it is posted, the whole story will be in the description part, so you can listen and just look at the description part. بعد از اینکه اینا رو پست میکنیم خود داستان اصل داستان رو هم تو قسمت دیسکریپشن میذارم، یعنی بعد از اینکه لایو تموم شد میتونین برین چک کنین حالا ببینین که understandingتون نسبت به داستان درست بود یا کلمه هایی که فکر میکردین مثلا میدونین یا نمیدونین چه شکلی بودن. پس بعد از لایو زمانی که پست میشه خیلی هم طول میکشه تا پست شه، برای من اینطور نشون میده، حالا شاید زودتر پست میشه، ولی اگر که میخواین ببینینش موقعی که پست شد متنشو ببینین. Okay, let me see who joined. Ciao Bella, come sta? What's Bella? But I cannot see it. Hey, Mary, I'm not sure if you can see it right now, but after it's posted, you can definitely see that. Hi, Mehdi. Muslim, I cannot really post in Telegram, but I can definitely post it here. Adapt and adopt. Adapt means توافق، یعنی که یه چیزی با یه چیزی یه کلمه فارسی دیگه داره، مثلا I'm adapted to this situation یعنی که من با این شرایط وفق داده شدم. adopt یعنی بچه رو میرن مثلا از جایی میگیرن اداپتش میکنن، به فرض خوندگی میگیرن. Hi Zaki, hi Murtaza, hi DR, hi the Joya watching painting, hi Parsa and Murtaza. Okay, my Instagram, guys, is just the name of the channel, Sahel's English. Okay, now let's start it. The name of the story is The Art Game.
And I'm just gonna put this above. Okay, so the art game. In this story, there are two people involved and they're talking back and forth. So it's like a conversation. And let's see how it is. Jeff, my friend, Andy Tucker says one day, we aren't making any money. Let's try a new game. Well, Andy, Jeff says, tell me your plan, but remember this. I don't want to take money from people. We aren't going to take money from them. They're going to buy things from us, Andy says. But that's our old game. What's new? Jeff asks. We're playing a child's game here. People buy our things for $1. Let's move to Pittsburgh. We can find some millionaires and make a lot of money, Andy says. Why do you want to go to Pittsburgh? Jeff asks. The millionaires in Pittsburgh work for their money. It's near to them. Now they want to buy beautiful, expensive things, Andy says. But what are they going to buy from us? Jeff asks. Wait and see, Andy says. So, what are the names of the two people involved? Tell me the names. There are two men talking to each other. Jeff. One of them is Jeff, okay? What's the other? Yep, Jeff and it starts with A. Jeff and Andy. So these are the two people involved. And where are they going? What city did I say? The city is in Pennsylvania. So the state is Pennsylvania. But what was the city name? Yeah, Jeff and Andy. Okay. What's the city name? Do you remember? It is called... Pittsburgh, okay? This is a city name, Pittsburgh. It's a city in Pennsylvania, if I'm not wrong. But yeah, it's in Pennsylvania. Okay, so they're going to make money. And one of them doesn't want to like steal money from people, but the other one says that there are lots of millionaires. کلی میلیونر هست توی پیتسبرگ. بریم اونجا و پول در بیاریم. حالا ببینیم چجور میخوان پول در بیارن. After 3 days in the bars and restaurants of Pittsburgh, Jeff and Andy meet at their hotel on Thursday evening. Let's have a dinner, Jeff, Andy says. I know a Pittsburgh millionaire. Where did you meet him? Jeff asks. At a little coffee bar on 12th Street. Pittsburgh millionaires don't like expensive restaurants and bars. We talked and he liked me. His name is Scudder. I went to his house too. He has $12 million in the bank, but he's a new millionaire. Now he wants to know about good books, the theater, and beautiful art. He wants to be a gentleman, Andy says. How is he going to do that? Jeff asks. So, why is this guy a good trigger? Why are Pittsburgh millionaires good trigger? Did you get why? So trigger یعنی اینکه هدف. چرا میلیونرهای پیتسبورگ هدف خوبی هستن برای پول در آوردن این دوتا؟ No. They are rich, definitely. They are rich. They spend a lot of money. Muslim says, yes, very good. Mary says they're rich. But there are lots of other cities that have millionaires. But why Pittsburgh? چرا گفت پیتسبرگ؟ چون شهرهای دیگه هم هستن که میلیونر دارن، ولی چرا این شهره؟ Hi, Ibrahim. چون که
گفتش میلیونرها اینجا تازه یه جورایی تازه به دوران رسیده هستن و پوله یه جوری حالا بهشون رسیده، مثلا یکی 12 میلیون دلار داره تو بانک، تازه میخواد بره سراغ کتاب، تازه میخواد بره تئاتر، میخواد هنر یاد بگیره. پس گفتش که تازه به این پول رسیدن، برای همین میخوان برن مثلا یه جوری گولشون بزنن، پوله رو از چنگشون بکشن بیرون. Okay, here's a picture of them talking to each other. I'm not sure which one is Andy and I'm not sure which one is Jeff, but which one do you think is Jeff? I don't know. Okay. So let's continue. He has teachers and he buys expensive books and pictures, Andy says. Okay, but what is he going to buy from us? Jeff asks. He has a lot of pictures in his house. He has a famous little gold horse too. It's from Egypt and it's very old. گوش برین جا. I asked him about it. He said, there are 2 of these gold horses. I want the other horse, but I can't find it. We don't know about R. Where can we find a gold horse for Scudder? Jeff asks. Wait and see, my friend, Andy says. On Friday, Andy comes back to the hotel in the afternoon. He has a bag in his hand. Look, Jeff, I was in a little store near here. Look at this, Andy says. He opens the bag. Andy, Jeff says, is this a gold horse from Egypt? It is. It was under same old things in the back of the store. It was under some old things in the back of the store. I said to the old man, can I have that horse for $2? He said, that's a beautiful little thing. Give me $35 and it's yours. What did you give him? Jeff asks. He was happy with $25 and Scudder is going to be very happy. He's going to buy my little horse from you. Why from me? Jeff asks. You're going to call him. You're a famous art teacher. You want to buy his horse, Andy says. After Jeff's telephone call, Mr. Scudder arrives at a hotel. He wants to see the art teacher's gold horse. It's beautiful, Mr. Scudder says. It's the other horse from Egypt. Yes, I know about your horse. Now I want to buy it. I want to put the 2 horses in a special place at my art school. I can give you $2,000 for your horse, the art teacher says. Never. You can't buy my horse. I'm going to buy yours. Here's $2,500, Mr. Scudder says. خب بگیم ببینم تا الان چی شد؟ چی شد؟ پس اینو فقط بگم اولش که گفتش یه میلیونری پیدا کردیم که 12 میلیون دلار پول داره. آره، مهدی گفت راجع به هورس بوده. پس یه مجسمه اسب طلایی داشته، بعد میخواسته که لنگه دیگه‌ش هم داشته باشه، مثلا 2 تا ازش تو کل دنیا بوده، میخواسته 2 تا لنگه رو داشته باشه، از مصر هم بوده، ایجیپت. و حالا ببینیم مرتضی، بذار ببینیم که اسب تقلبی بوده یا نه. گس خوبی بود. پس الان let's anticipate what's gonna happen. بیاین حدس بزنیم که قرار چه اتفاقی بیفته. یا تقلبی بوده، دیگه چی فکر میکنیم؟ آره، yes مسلم میگه که میلیونر 12 میلیون دلاری پیدا شده با مجسمه اسب طلایی از مصر. Okay, Mary also says fake golden horse. Let's see. What else do you see? Golden, sorry. No, it's fine, Mary. Okay. It's okay, Ibrahim. Totally, we didn't understand completely. Okay. پس الان اینا مثلا ادای اینو در آوردن که اون یکی دوستش که اندی بود فکر کنم، یا نه جف بود، اون تظاهر کرد که معلم هنره و خودش یکی از این گلدن هورس ها رو داره، رفت همون گلدن هورسی که اون یکی خریده بود آورد نشون داد، گفت من اینو دارم، میخوام مال تو رو بخرم، میدونم که تو داریش، میخوام مال تو رو بخرم ببرم بذارم تو مدرسه هنر. Yes, so گفت چقدر بهش میده؟ چقدر پول گفت بهش میده؟ Do you remember? Yes, he was pretending to be an artist. Yes. Amir Hossein, about 15 minutes.
2000. Yes, 2000. So Mortaza, $35 was actually the price that the salesman wanted to did offer. So actually $35 became $25, and now the art teacher or Jeff is actually want to sell that for $2,000. Want to buy it for $2,000. But what is the price that Mr. Scudder offered? What was the price? So Jeff said $20,000. Yes, Mehdi, excellent. 2500. So توی آمریکا مثلا 2500 و وقت میخوام بگن $2500 خیلی مرسومه که میگن $2500. یعنی 25 دو تا صفر جلوش. انگار که میشه 25 100 تا که میشه 2500. پس اگر که مثلا یه قیمت یه چیزی $1200 باشه میگن $1200. یعنی که $1200. خیلی اصلا چیزی در مورد هزار نمیگن، یعنی اصلا نمیخوننش. یعنی یه رقمی بیشتر از 10 گان باشه، بیشتر از 2 تایی باشه دیگه تکی میخوننش. مثلا عدد 325 رو میخونن 325. خیلی کم پیش میاد بگن 325. یعنی اصلا هم چیزی نمیگن. بعد اگه شما مثلا داری باشون صحبت میکنی چیز هزارگان بگی، مثلا بگی 3235، اصلا کلا مغزشون میپکه قشنگ. یعنی اینجوری میگن که چی؟ بعد باید براشون عددا رو تک تک تکرار کنی. به فرض اگه بخوای بگی 3225 باید بگی 3225 اگه حالا یه چیزی باشه. ولی اگر که قیمت هم باشه که من ندیدم مثلا قیمت کسی اینجوری بگه، ولی باشه هم میگه 3225. ندیدم تا حالا اینجوری بگه. کلا مغزش یکم میپکه وقتی عددا میره بالا. اوکی. خب حالا که گس کردین همگی که قرار فیک باشه، let's see. Amir Hossein, I made a full video about how I got here. So Amir Hossein is saying یه بار لایو بذار که ما از تو سوال بپرسیم چجور رفتی آمریکا. I made a full video of that, but you can ask right now. I mean, after the story I can tell you. No worries. Okay. So Mr. Scudder offered $2,500. Now let's move on. Okay, with $2,500, I can buy 2 or 3 pictures for my school, the art teacher says. Now I'm going to have 2 horses in my bedroom, Mr. Scudder says. Jeff runs to Andy's room. Andy's looking at his watch. Did Scudder buy the horse? Yes, he loved it. The money is my bag, Jeff says. Good, let's go. There's a train to Sin City at 10:45, Andy says. Why? Let's stay in Pittsburgh for the weekend. Mr. Scudder is happy and we're happy. He has 2 horses and we have $2,500. No problem, Jeff says. You're right and wrong. We have $2,500, but Scudder has only 1 horse, Andy says. Andy, did you take that horse from his house? Jeff asks. Yes, it wasn't difficult, Andy says. But why did you tell me that story about the old man and the store near here? Jeff asks. Oh, because you never want to take money from people. Mr. Scudder had a horse for his money, Andy says. But, Jeff, stop. No questions. Let's go. The train is waiting, Andy says. Okay, end of the story. What happened? What happened? Was it a fake horse? Was it a fake horse? Yeah, it was nice. But what happened at the end of the story? Jeff isn't in love. Yes, Mortaza. Mortaza says اسب خودش رو به خودش فروختن. Exactly. He changed the fake one with... No, actually, change the fake نکردن. اصلا کلا فیکی وجود نداشت. وقتی که اینا رفته بودن مثلا حالا بیرون یا هر چی، اون اندیه رفته بوده تو اتاقش،
اسب رو دزدیده بوده، اومده بوده داده به اینم نگفته بوده این کار کرده که مثلا حالا نگه نمیدونم من این کار نمی کنم. بعدم رفته بوده همون آینم بهش فروخته بوده $2500 و اینجوری به فنا رفت یارو. اوکی خب بذاریم ببینیم چه کلمه های جدیدی توش بود. متنش به نظرم قابل فهم بود، کلمه های جدیدی توش نبود، ولی یک سری چیزای خوب داره، چیزای خوبی از لحاظ جمله سازی داره. مثلا حرف اضافه اینجا، بذارین جمله رو براتون بخونم. Well, Andy, Jeff says, tell me your plan, but remember this. I don't want to take money from people. So take money from people, ازشون پول بگیریم. And then, so but take هم استفادهش میکنیم. Take money. They're going to buy things from us. What's new? Okay, we're playing a child's game here. بچه بازیه. مثلا یه بازی بچگونه است. Child's game. Make a lot of money. خیلی پول در بیاریم. Make a lot of money. Yes, playing. Okay, Farza. I don't have any germs on my hand. Okay. The millionaires in Pittsburgh worked for their money. برای پولی که به دست آوردن کار کردن. هم اینجا میگه که the millionaires in Pittsburgh worked for their money. یعنی که برای این پولی که دارن کار کردن. یه کلمه دیگه برای expensive بگین. در واقع expensive یه حالت فرمالی داره، بیشتر توی نوشتاری توی گفتارم میگن، نه که نمیگن، ولی که کلمه هستش که توی نوشتار حتما میبینیمش، ولی یه کلمه‌ای که توی مکالمه میگیم و خیلی مرسومه. Very expensive is kind of the other. Pricey, yes Mehdi, pricey, excellent. So the dictation is P-R-I-C-Y. Yeah, pricey. Excellent guys. Excellent, Mary. Okay, so let me see. Wait and see. After 3 days in the bars and restaurants, let's have a drink. بیا بریم نوشیدنی بخوریم. Let's have a drink. We talked and he liked me. His name. I went to his house too. He has in the bank, but he's a new millionaire. Now he wants to know about good books, the theater, the beautiful art. He wants to be a gentleman. Okay. He has teachers, buy expensive books and pictures. Okay, but what is he going to buy from us? Okay, فکر میکنم همین بود چیز جدیدی که بخوایم بگیم. بذار ببینم مثلا کلمه‌ای هست که بخوایم. اینجاش دیگه خیلی آسونه. اوکی خیلی خوب، حالا بریم سراغ سوالات شما. حالا که داستانمون تموم شد. داستان دفعه بعد هم یه مقداری طولانی تره ولی خیلی جالبه. قبلش راستی مثل امروز، راستی شما کجا فهمیدین که لایو داریم؟ چون من چند جا پوستش کردم. یکی تو یوتیوب گذاشتم، یکی تلگرام گذاشتم و اینستاگرام. کجا شما فهمیدین؟ میخوام ببینم که کجاها یوتیوب، اوکی، اینستاگرام، Telegram. Okay, so everywhere. Okay, gotcha. So I might just do that again. بچه یه چیزی شاید آیما رو زیاد شنیده باشین. تو تکس و اینا که خیلی استفاده میشه. البته تو ویدیوی یه ویدیویی بود که گفته بودم توش. ولی آیما اگر که شنیدین یعنی I am going to. پس یعنی میخوام این کار انجام بدم. Please, can you send us notification half an hour earlier? Dear Mary, I posted this like last night. So it was about, I don't know, but more than 12 hours. Yeah. Yes, I'm going to. Is I'm gonna correct? It is. I'm gonna. So I'ma is actually I'm gonna, but like easier. Sorry, Massa. Your activity in Insta is so low. Okay, so Hamid says that I'm not
that active in Instagram because it takes so much time, guys. I mean, I have like classes, English classes. School is kind of reopening, and I don't want to make myself that busy. Because I'm putting all my efforts in YouTube, all I can do. So, Instagram is just too much. I'm, so it's written as IMMA. Pardon me, I don't know the meaning of that because singer said, what is it? Don't put me to the blush. I ain't. آره همینجا میگم. یکی از بچه ها پرسیده که ain't راجع به ain't توضیح بدی. ain't همون isn't هست، aren't هست، am not هست. مثلا به جای اینکه بگم I'm not میگم I ain't یا she's not she ain't. بیشتر من از در واقع آمریکایی های سیاه پوست اینو شنیدم ain't تو استفاده میکنن. ولی خب شاید بچه ها تو مدرسه هم ادا در می آوردن میگفتن، ولی بیشتر از سیاه پوستا شنیدم. یکی از بچه ها پرسیده که سجاد پرسیده که کلمه چایلز هم داریم. اگر بخوایم که مالکیت استفاده کنیم آره، مثلا چایلز گیم میتونیم استفاده کنیم. Stop beating around the bush. What do you mean, Mehdi? Why am I beating the bush? Is black people accent more difficult than others? Farzad. So Farzad is asking, is black people accent more difficult than others? Well, at the beginning, yes. I couldn't understand anything at the beginning, but now it's not. It's okay. I mean, it is different. It is very different, but it's understandable now. اوکی امیر حسین says چجور خونه گرفتی آمریکا؟ من موقعی که ایران بودم چون از لحاظ دانشجویی اپلای کردم بیام، همونجا هم توی وبسایت مثلا تو شهری که داشتم میرفتم، من داشتم میرفتم تگزاس، شهر لابک تگزاس داشتم میرفتم اون موقع. الان تو رود آیلند هستم ولی موقع داشتم میرفتم تگزاس. بعد برای خونه گرفتن از ایران اقدام کردم، یعنی اینکه رفتم توی وبسایت، یعنی تو وبسایت هم نه، تو گوگل سرچ کردم، تو گوگل آپارتمان های شهر لابک. بعد از روی نقشه اون دور تا دور مثلا نگاه کردم، دور تا دور دانشگاه مثلا خونه های آپارتمانی بود. بعد رفتم نگاهشون کردم دیگه. توی تلگرام ایرانیایی که تو اون شهر بودن ازشون پرسیدم چه آپارتمانی خوبه، چه محله خوبه. دیگه توی فیسبوک با اون آدمایی که توی اونجا بودن صحبت می‌کردم. پس یعنی اصلا کلا اینطوریه که بیشتر کسایی که قبول میشن، حالا از لحاظ دانشجویی رو میدونم، میرن تو پیج فیسبوک، تو پیجای تلگرام، اینا با ایرانیایی که اونجا زندگی میکنن مثلا دوست میشن، ببینن که چه محله‌هایی برای زندگی خوبه، در کل چه چیزایی با خودشون بیارن. از این چیزا خیلی خوبه که آدم یه سری اطلاعات به دست بیاره. بعد دیگه من ازشون پرسیدم مثلا فلان محله خوبه، گفتن آره. بعد دیگه از همین ایران بهشون ایمیل زدم به اون آپارتمانه. کامپلکس بود، مثلا اینطوری بود که چه میدونم 100 تا خیلی بیشتر 200 تا خونه اونجا بود. بعد ایمیل زدم بهشون، گفتم که من میخوام بیام، قیمتاشون هم رو سایت دیده بودم، گفتم که مثلا میخوام یه خونه اینجوری بگیرم. بعد دیگه خلاصه برام اپلیکیشن فرستادن، ایمیل کردم، اپلیکیشن رو پر کردم، براشون فرستادم. بهم گفتن که شما مثلا خونه رو قشنگ بهم اساین کردن، گفتن شماره خونت اینه، آدرسش هم اینه، چون من بعد مثلا بعضی جاها آدرس وارد می‌کردم. دیگه اصلا قبل از اینکه بیام آمریکا خونه رو ست کرده بودم. خیلی راحته، همه چیز خیلی راحته، چون با ایمیل همه چیز سریع راه میفته. بعد اینا هم نیست همه چیز خصوصیه، مثلا دولتی نیست، از خداشونه که مشتری جذب کنن. پس اصلا هر کاری میکنن که راهو آسون تر کنن. And don't ditch me up with Mehdi. Yes, very good. Mehdi is sending us some expressions. Stop beating around the bush. Don't ditch me and put me up. Okay. Dump me up, Mehdi. I haven't heard dump me up, but dump, like when you dump someone, means that ولشون میکنیم. I dumped her. این ولش کردم. Someone.
what I studied in the university, I studied applied linguistics. So applied linguistics یکم اسمش به نظر میاد که زبانشناسی، البته یه مقدار زبانشناسی داره، ولی درباره آموزش زبان دومه. برای من میشد انگلیسی. یعنی من درس خوندم که انگلیسی رو آموزش بدم. بعد چون که تنها فارسی زبون اون بخش هم بودم، اون بخشمون بودم، همه تحقیقاتم هم روی زبان فارسی بود. یعنی چون که هیچ کس رو زبان فارسی انجام نداده بود، من همه تحقیقاتم رو روی زبان فارسی انجام میدادم. برای همین آشنا هستم با اینکه ایرانی‌ها چجور زبان یاد میگیرن، چه مشکلاتی دارن، اینجوری. بعد someone you say, can you see my message? I can't type it again. Okay, let me go up and see what your message. What's the meaning of through? I say okay, through خیلی آره میدونم یکم کلمه گیج کننده، یه بار خیلی راحته و خیلی کاربردی. through به معنی از میانه. خب مثلا من الان یه پنجره دارم، بذارین پنجره‌مو نشونتون بدم. الان من این پنجره رو اینجا دارم. خب بعد وقتی که میخوام بگم که یک کتاب پرت کردم از بین پنجره رفت بیرون، یعنی از پنجره افتاد بیرون، میگم که I threw a book. بذار through نگم چون شبیه اونه. منظورم از through past form throw هست. I threw a book through the window. اوکی؟ یعنی از پنجره کتابو انداختم بیرون. پس بعضی وقتا هم به معنی به وسیله چیزی هستش. ولی that's the general meaning. اوکی. خب ببینم. خونه اینجوری. Yes, Ibrahim. What is that application? Muslim, the application that I was talking about. ازت اسم تو میپرسه، اینکه دانشگاه قبول شدی، چه رشته قبول شدی، چون میدونن که مثلا اون شهری که من داشتم میرفتم اصلا کلا شهر دانشگاهی بود. یعنی دیگه هر کس اون خونه های دور و برام میگیره قطعا دانشجوی اون دانشگاهی بود. مثلا میپرسن چه رشته قبول شدی، نمیدونم از این جور چیزا. بعد چطور گرامر رو تمرین کنیم؟ I'll talk about that Masa. How did you pay deposit? I had Farzad, I had a friend here who did that for me. چون باید یه دیپازیتی بپردازی. هرچند که فکر میکنم اگه باشون حرف میزدم میگفتم مثلا من هیچ کس رو ندارم اونجا، نمیدونم هنوزم نتونستم بیام و اینا، قبول میکردن. ولی خب کسی رو داشتم و به جای من پول داد. چه جالب. These are the same. Stop beating around. They are in Mehdi. The second one is not the same as the first one. Okay, Mary says applied linguistics. Yes, Mary. Yep. Thank you for never letting me know for your answering. Sure, Amireza. Okay, Dorsa says ببخشید من یه مشکلی دارم، اینکه نمیتونم گرامر ها رو حفظ کنم. گرامر ها رو حفظ نکنید خواهش میکنم. گرامر رو هیچ وقت حفظ نکنید. گرامر رو تمرین کنیم. یاد بگیریم. سالی says میشه تخصصی رو تافل تمرکز کنی؟ یعنی کل کانال رو بکنم تافل؟ خسته نمیشیم خدایی. مرتضی says استاد من صحبت کردم خوبه، ولی وقتی یکی صحبت میکنه خیلی کم میفهمم که چی میگه، چیکار کنم؟ مرتضی 2 تا ویدیوی خیلی خوب هست توی کانال. یکی چرا زبانم خوب نمیشه، یکی چطور زبانم رو تقویت کنم، یکی دیگه هم هست چطور به انگلیسی فکر کنم. همه اینا این مشکل رو ادرس میکنن و راجع به این صحبت میکنن که ما خیلی وقتا یعنی مثلا زبان رو میدونیم ولی شاید متوجه نمیشیم. چون این مشکلی هم بود که من وقتی خودم وارد آمریکا شدم داشتم. یعنی واقعا خب چیز اساسی و مهمیه. بس ببینم گم کردم. گفتم نه نگفتم. خب Oh, good for you and good luck. چطوری گرامر بخونیم؟ I'll talk about it. مثلا ببخشید من یه مشکلی دارم. Through the window. It was very good and useful time. Thanks Farzad. Blush and shame. Blush مهدی. shame یعنی چی بهش میگن خدایا؟ shame. آبروریزی یه همچین چیزی. shame. خدایا یادم رفته. Like it's shameful. مایه آبروریزیه. خب آبروریزی و خجالت و اینا. اوکی کلمش پیدا کردم. blush مثلا وقتی که آدم گونهش سرخ میشه از خجالت.
Okay, thanks everybody. Has a lot of meaning. چطور گرامر تمرین کنیم؟ میشه یه ویدیو بسازید. Definitely محسا. Have a good time. Bye. Bye bye فرزاد. سلام. میتونی شما یه شخص رو بدی که زبان انگلیسی باشه؟ What do you mean, Naomi? Of course I can't. Okay, Muslim. Thank you so much for answering me. Definitely یه سوال پرسم همه درگیر شدن. Do you have live lesson every week at the same time? No, Mary. I don't have the lessons like at the same time, but it's definitely every week, like 2 or 3 times a week. سامان میشه یه ویدیو راجع به آمادگی برای آیلتس بسازی. اوکی سامان، من خودم چون که آیلتس ندادم در مورد اون باید خودم هم اطلاعات کسب کنم، چون من خودم تافل دادم، برای همین و راجع به اون تحقیقات انجام دادم، روی آیلتس زیاد کار نکردم. اما ببینم که یعنی برم امتحاناشو نگاه کنم، ببینم که چه تکنیکایی داره و اینا، راجبش اطلاعات کسب میکنم، حتما میگم. میشه لطفا یه سری عالی ترجیح هم برای یادگیری زبان معرفی کنین؟ فکر کنم اینو همه میدونن. Friends، The Office. اینا البته برای یادگیری زبان خوبن ولی نه از پایه، چون تند حرف میزنن و کلی اصطلاحات به کار میبرن. مهدی های مهدی، میرفتیم به انگلیسی. We were going. Okay. We used. مهدی says what's the meaning of ما بچه بودیم میرفتیم. We used to go as a child. That's what you can say. آفرین مهسا says that روزی 15 تا کلمه تمرین میکنه، هفته یک گرامر. I'd say that's better to make it like a conversation, but that's good. Good start. Excellent مهسا. نمونه. We're gonna talk about that, Dorsa. She says that she cannot really keep grammar in her head. Okay. سجاد گرامر رو چیکار کنم؟ سجاد will talk about that. شرم‌آور. Yes, Muslim. Thank you. Reading is very good for improving English. Definitely is. شرما بچه بودیم میرفتیم به انگلیسی. What do you mean, Mehdi? It doesn't have meaning in Farsi. Mortaza. No one can... I mean, it's a very difficult question. I mean, I can go everywhere and I can talk. That's what I can say. آره حامد، ویدیوهای گرامر رو هر هفته میذاریم. حداقل یکی میذارم ازش حتما. بچه کلاس درس گرامر رو حتما ببینین. من خودم به شخص خیلی دوستشون دارم، چون که از پایه اول شروع کردیم، بعد الان رسیدیم به یه سطحی که فکر میکنم مورد نیاز هممونه. فرق آیلتس و تافل این هستش که اول تو نمره دادنشونه، بعد توی تسکاشون هم هست. تسکاشون با هم فرق میکنه. IELTS راحته یا TOEFL. I don't know about IELTS, but I know that TOEFL, if you have practice, it's good. I can't say it's easy, but it's doable. چه کلاسی برم مکالمه‌ام خوب بشه برای کنکور آماده بشم. کنکور چی بهش بگم خدایا، چه صفتی برای کنکور استفاده کنم که مکالمه نداره، ولی برای مکالمه کلاس‌های مکالمه. It's great to hear that few live sessions in a week. Yeah, it's good, Mary. سریال وایکینگز. آره وایکینگز هم خیلی خوبه. خودم خیلی اون رو دوست داشتم. Someone, IELTS is good. I mean, both of them are okay for the US at least. I know that. I like to speak English, but I do not know much. Disgraceful, shameless? No, disgraceful and not shameless. It can be related, but it's not the same meaning. من هم تافل امتحان دادم هم آیلتس. Okay, I get caught up in the moment whenever I can see you in live show. Sure. Okay. خب بچه I gotta go. What do you think about 4,000 English essential words? Muhammad, we're doing 500 now, but definitely after that I'll take a look at the 4,000 English essential words. Yeah. Amiraza, that's نگاه بچه آیلتس و تافل که سرتیفیکت نیست، مدرک که نیست که حالا به درد بخوره یا به درد نخوره، یه امتحانه. مثلا اینایی که خیلی برام جالبه، بعضیا می‌نویسن من آیلتس دارم یا من تافل دارم. تافل و آیلتس مدرک نیستن، یه امتحانه. مثلا اینکه یکی بگه من مدرک کنکور دارم. کسی مدرک کنکور نداره، صرفا کنکور داده که وارد دانشگاه بشه. تافل و آیلتس هم دقیقا همین جوریه، یعنی شما صرفا یه امتحان میدی، یه نمره میگیری
اون دانشگاه ببینه که شما در سطحشون هستی یا نه. مثلا میگه که حداقل کسایی که میخوان وارد دانشگاه ما بشن باید به فرض 79 بگیرن توی تافل. بعد شما اگه 79 به بالا بگیری یکی از فاکتورهای اپلای رو انجام دادی، یعنی مثبتش رو انجام دادی. pronunciation meaning crony. What are you saying? آره سامان به در اپلای میخوره 100%. یکی از گزینه های اپلایه. Okay then, so I'm gonna go and see y'all in... Okay, today is Wednesday, right? If we can have a live tomorrow... بچه راستی من بعضی وقتا لایو توی اینستاگرام هم میذارم، ولی لایو و اینستاگرام موقعی هستش که ما میریم بیرون میچرخیم. پس اگر که اونا هم دیدین، اگر که توی اینستاگرام هم بودین اونا رو میتونین ببینین، ولی خب لایو های درسی و این چیزا توی یوتیوبه. Okay then, so have a great day. Thank you Muslim, have a nice day all. I hope you enjoy. Bye bye. بعد از اینکه لایو پست شد داستان اونجا میذارم تو دیسکریپشن، حتما ببینیش. Goodbye. Sure.